Hi, hello everyone. Welcome to Learning, a concept learning place. So, ఈ లాక్డౌన్ సిరీస్లో భాగంగా 10th క్లాస్కి సంబంధించిన పేపర్ 1 geography పార్ట్ నుంచి climate of India we are going to discuss today. So, climate of India. First, let us discuss about the main aims or the objectives of this lesson. What we are going to learn in this climate of India. So first we will learn about the differentiation between the climate and weather. After this, we will learn about the climographs. What are called as climographs, why do we use these climographs, and we will also learn with examples. After this, we will learn about the factors that influence the climate of India. Factors that influence climate. Okay, and next we will learn about seasons. In this seasons topic, we will learn about two seasons in our country. One is winter and second one is summer. And next, last topic, we will learn about global warming and the climate change which is happening because of the global warming. So these are the aims and objectives of this lesson. Without wasting the time, let us enter into the first topic of this lesson. Before entering into the first topic of this lesson, the climate and weather, they have given an introduction part for us to understand about the climate, how it will be. And the introduction part is taken from a newspaper article, The Times of India, and it is headed with the freak weather offshoot of climate change, says by experts. With this article, they are trying to say that the climate, it is not able to predict in these days, and they are saying in this article the sudden changes in the climate or in the weather, it has been shocked the meteorological department. Meteorology refers to the study of weather conditions. So meteorological officers, they are not able to predict the weather conditions. And they are very shocked because of unusual or unexpected freak weather. That means unusual or unexpected conditions. With that, they are shocked. And they have given some examples in this article that this meteorology department is in Hyderabad, and the officials, after observing some conditions in a country such as a sudden hailstorm in the Chevela region of Rangareddy district, it is in Telangana state, and also they had observed some cloud bursts, heavy cloud bursts in Uttarakhand, and they also observed that early monsoons, actually the monsoons will enter into our country India in June month, and late entry or early entry of monsoons, and a retreating of monsoons, early retreating or very late retreating of monsoons. After observing all these situations, the weather experts, they are saying it is becoming whether it is behaving in a peculiar way and what we are not able to expect. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా వెదర్ అనేది మారుతూ ఉంది అని ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. And they have given another example in this article that Ongole district in Andhra Pradesh, it has received 340 millimeters of rainfall in one day. Actually, Andhra Pradesh whole state, it receives 1000 or 1200 millimeters of rainfall in a year. But in one day, 341 millimeters of rainfall has received by the Ongole district. It was very huge, heavy rainfall. Because of such a heavy rainfall, agricultural crops have been completely destroyed there. And in that destruction also, there was a little good news for the farmers. That is, because of this heavy rainfall, the groundwater level has been increased, and in the future, completely the surrounding tanks what they have been filled with the water.
and in the future there will be no water problem for them. Even they can grow 2 crops or 3 crops per year, and that was a little good news in this destruction also. So this was the newspaper article which was given as an introduction part for us to understand about how the weather is behaving, how the climate is behaving in a particular way. So now let us enter into the main topic of this lesson. First topic is the differentiation between the climate and weather. Actually, what is called climate, what is called weather. And the first topic of this lesson is the climate and weather. What is called as climate? When do we use the term climate? And what is called as weather? In which conditions do we use the word weather? So let us learn about this first. And these definitions, it is very important for your AS1, that is academic standard 1, concepts understanding. So directly they may ask for 1 mark, half mark, or even 2 mark answer also, differentiate between the climate and weather. So now let us know the definitions of this one. So what is called as climate first? The atmospheric conditions, atmospheric elements will differ. Like say if you want to describe how the atmosphere is there, what we will use in atmosphere, what is the temperature, precipitation, that is the rainfall, wind speed, in which direction it is blowing, how much the speed it is blowing, and also like humidity. All these are atmospheric elements to describe about the atmosphere. So such atmospheric elements, the atmospheric elements first we will discuss about the weather. The atmospheric elements that remain for a short period of time and for a short area. The atmospheric elements that remain for a short period of time and for short area can be described as the weather. And these atmospheric elements can be fluctuate very frequently, like what the temperature is there in the present. In this situation, it may not be, or it may change after 1 hour, 2 hours, of by evening, or in the morning, or by the next day. It will fluctuate very frequently. It can be described as the weather. Now, climate. Same, the atmospheric elements that remain for a large period of time and for large area can be described as the climate. Take such as an example, like in the previous year, how when the summer season has been started, like April, the summer season has been started. In the previous year, before previous year, when the summer season has been started, and it will be these climate conditions. We will take average for more than a past 30 years, 10 to 30 years. Averages we will take, and we will predict in the next year. So next year, the summer will be from this month to this month. We will predict. So the climatic conditions we will measure or we will express by taking the averages from the past 30 years. So once again, this is the definition, sir. The atmospheric elements that remain for a short period of time and for short area can be termed as weather, and they can fluctuate very frequently. Climate. The atmospheric elements that remain for a large period of time and for large area can be expressed as a climate, and this will be measured by taking the averages from the past 30 years. So this can be termed as a climate. The atmospheric elements like temperature, rainfall, wind, humidity can be expressed in some graphs, and the graphs can be called as climographs. The atmospheric elements like the temperature, rainfall can be expressed in some graphs or photos. They are called as climographs. And now the second topic of this lesson is climographs. Climographs, the graphs which represent the atmospheric elements like temperature, rainfall can be termed as the climographs. And in our textbook, they have given some climographs for us of different places, and they have tried to relate these climographs and answer the following table. And the 4 climographs they have given for the places are Jaipur, New Delhi, Leh, and Chennai. Climographs of 4 different places they have given, and they are asking to relate these climographs
and complete the following table. Okay, and so first you need to understand in the climograph two things. Suppose the example they have given a climograph like this. So this is for January, x-axis and y-axis. So January, February, March, April, May, June, August, September, October, November and December. Okay, and on these they have given different levels. Like temperature has been shown here, 10 degrees, 20, 30, 40 and 50. 20, 30, 40 and 50. And rainfall has been shown here, rainfall. Rainfall has shown here, rainfall 10 millimeters, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, 90 and 100 millimeters of rainfall. Now, take see here. In this graph, they have given a temperature as well as rainfall. Free hand graph is also there and also bar graph is there. Bar graph represents the bars like this. And a free hand graph is also there. So free hand graph is also been showing like this. So this free hand graph is for temperature, and they have shown both maximum as well as minimum temperatures, and also the bar graphs are for rainfall. And the questions they have given in the next table. So four different places of clamographs they have given, and the table is also been given. You need to complete the following table. Next, third topic of this lesson is factors that influence climate. Factors that influence the climate. Very, very important topic of this lesson. So, factors that influence the climate. In our country, if we observe, the temperature is not same in all the places. It is different in different regions. And the reasons for this, why we have different types of temperature? The reason is polar factors. The factors which will affect the climate of a particular place that can also be called as climate controls. They are also called as the climate controls, and these climate controls are: first one, latitude; second, land and water relationship; land and water relation; third one, altitude; fourth one, upper air circulation or jet streams. Upper air circulation or jet streams. The factors which will influence the climate of a place can also be called as climate controls, and there are four important climate controls which will affect the climate. First one is latitude, and second one land and water relation, third one altitude, and fourth one upper air circulation. And let us learn briefly about each factor. First one, latitude. So first one, latitude. So observe here, the temperature of a place, it will be depend upon the insolation or how much amount of heat received by the earth. In the previous classes, like 9th and 8th classes, we have learned about what is called as insolation, how much amount of insolation is received by the earth. Is it same in all the places, or is it different in different places? That we have learned already. So we know that insolation, that is heat received by the earth,
it is different in different places. The amount of insolation it will be depend upon latitudes. ఇన్సోలేషన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎర్త్ ఎంత టెంపరేచర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది డిఫరెంట్ లాటిట్యూడ్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో అబ్జర్వ్ హియర్ ద ఇన్సోలేషన్ విల్ బి మోర్ ఇన్ ద లోయర్ లాటిట్యూడ్స్. లోయర్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ 0 1 2 3 4 10 12 20 ఇలాంటి lower latitudes insolation will be very high. Observe, in the previous classes we have learned that this area will receive a very high temperature. Insolation will be very high already, and the lower latitudes of insolation will be very high. If we move away from the equator to the poles, either north or either south, equator దగ్గర నుంచి నార్త్ సైడ్ కానీ సౌత్ సైడ్ కానీ మీరు మూవ్ అయితే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. టెంపరేచర్ విల్ డిక్రీస్. ఇన్సోలేషన్ విల్ బి హై ఇన్ లో లాటిట్యూడ్స్. ఇన్సోలేషన్ విల్ బి వెరీ లెస్ ఇన్ హై లాటిట్యూడ్స్. ఓకే, అండ్ based upon this only the earth has been divided into different temperature zones. ఆల్రెడీ ఇది కూడా మనం చదువుకున్నాం. ఏంటి ఆ టెంపరేచర్ జోన్స్? see here, temperature zones. First one, the region which is near to the equator, equator కి దగ్గరగా ఉన్నది, between the both tropics, tropic of Cancer, tropic of Capricorn మధ్యలో ఉన్నది tropical zone అని చెప్పాను. This is the tropical zone. And near to the poles, poles కి దగ్గరగా ఉండేది polar zone అని చెప్పాను. And the zone between the poles, polar zone and the tropical zone, దీన్ని ఏమన్నాము? టెంపరేట్ జోన్ అని పిలిచాము. Based on the temperature receiving in different areas in the earth, we have divided into temperature zones between the both tropics. Tropical zone అని చెప్పాము, poles దగ్గరగా ఉన్న polar zone అని చెప్పాము. అలాగే between the poles and the tropics it is called as a temperate zone. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. If we take two places which is near to the equator and which one is somewhat far away from the equator, take Indonesia. Indonesia తీసుకుందాం. So Indonesia. And if you take Japan, so here Indonesia and Japan. If we observe the temperature in these two places, Indonesia and Japan, where the temperature will be very high, in which place the temperature will be very less. Already what we have learned, if you are very near to the equator, the temperature will be very high. If you move away from the equator, temperature will be very less. So it is that Indonesia is very near to the equator, and normally the temperature will be very high. Japan is very far away from the equator, and the temperature will be less in this place. Yes, absolutely. So this is a latitude, the factor which will affect the climate of a place. First one, latitude. What we have learned, the basic thing here, the insolation will be very high in lower latitudes. If you move away from the equator towards the poles, either north or either south, the temperature will decrease. You can also see in our country India, not Indonesia and Japan, మన ఇండియాని తీసుకోండి. ఇండియా it is located up here. ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? మనకి ఇక్కడ ఉంది. So if you observe India here, India is divided exactly into two equal halves by the Tropic of Cancer, northern India and southern India. And if you observe, the southern India is very near to the equator, the temperatures will be very high in the southern India. And the northern India is very far away from the equator and it is in temperate zone. Observe here, tropics మధ్యలో ఉన్న tropical zone అనుకున్నాం. southern India మాత్రమే మనకి tropical zone లో ఉంది. northern India అంతా కూడా మనకి temperate zone లో ఉంది. That's why the temperature in the southern India will be high than northern India. అందుకే మనకి నార్థన్ ఇండియాలో టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్నోఫాల్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ లైక్ ఢిల్లీ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్, బట్ ఇన్ ద సదరన్ ఇండియా we will never observe
the snowfall. ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం ఉన్నది ట్రాపికల్ జోన్ ఉన్నదేమో, ఈ సదరన్ ఇండియా ఉన్నదేమో ట్రాపికల్ జోన్ లో, కాబట్టి ఇక టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, స్నోఫాల్ ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపించదు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, లాటిట్యూడ్. లెట్ us move to the second factor. Second factor, land and water relationship. Already we know that the heating of the land and water is different. Even though the sun's rays fall on the land and the water in the same way. Observe here, this is land and these are water bodies. This is land and this is completely water body. Water bodies. The insolation which is coming from the sun, which is falling on the land and the same in the same latitude, of the same altitude, the sunlight are falling from the water. But the amount of heat receiving by the land and water is different. That is, land can be heated up very fast and even it can be cooled very fast. But water, it will take so much of time to heat and so much of time to cool also. As a result, what will happen here? You know about the pressures. Pressure గురించి మనం ఆల్రెడీ ఇంత ముందు క్లాసెస్ లో మనం చదువుకున్నాం. విండ్ ప్రెషర్స్ చూసాం. విండ్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. విండ్ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి, ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైమ్స్, చూడండి మార్నింగ్ సన్స్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ and land will be heated up very fast. Temperature will be very high. And in the morning time, water, it will not heat up very fast. Then what will happen? Temperature will be less. Temperature takkuga untundi. And appudu em avutundi? Temperature high ante pressure will be less. Pressure takkuga untundi. Temperature and pressure are inverse. Manam chaduvu. Temperature and pressure are inverse. If the temperature is very high, pressure will be very less. ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది, వాటర్ ఇట్ విల్ నాట్ హీట్ వెరీ ఫాస్ట్, తొందరగా వేడవదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది అంటే ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది వాటర్ బాడీస్ పైన. ల్యాండ్ ఏమవుతుంది? లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. విండ్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ టు లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ వెన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టైం. And same, if you observe the night times, night time if మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, ల్యాండ్ తొందరగా హీట్ అవుతుంది, అలాగే తొందరగా కూల్ కూడా అవుతుంది. ఇట్ విల్ కూల్ వెరీ ఫాస్ట్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? టెంపరేచర్స్ విల్ డిక్రీజ్ వెరీ ఫాస్ట్. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రెషర్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. వాటర్ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ కూల్ వెరీ ఫాస్ట్. అది తొందరగా హీట్ అవ్వదు, తొందరగా కూల్ కూడా అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ కూల్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద ల్యాండ్, ద టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ హై ఇన్ వాటర్. టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఆటోమేటికలీ ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజ్. మార్నింగ్ టైం హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది వాటర్ బాడీలో, కానీ ఇప్పుడు నైట్ టైం టెంపరేచర్ విల్ బి లెస్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ హై. ఇన్ ద నైట్ టైం ద విండ్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ టువర్డ్స్ ద వాటర్. వీటినే మనము ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ సీ బ్రీజ్ గా చెప్తాం. ద విండ్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ టువర్డ్స్ ద water body, it is called as a land breeze, and the wind which is moving from the water body towards the land, it is called a sea breeze. This land and sea breezes, they will affect or they will influence the climate in that area. ఇక్కడ నుంచి winds ఇక్కడ బ్లో అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే వాటర్ నుంచి వస్తున్న wind కదా, it will make these areas cool. అలా ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అండ్ ద టెంపరేచర్ విల్ బికమ్ వార్మ్ హియర్ అండ్ అలాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇండియా కంప్లీట్లీ, ద సదరన్ ఇండియా, మన ఇండియా అబ్జర్వ్ చేస్తే సదరన్ ఇండియా కంప్లీట్ గా మనకి ఎక్కడుంది? సదరన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ బౌండెడ్ బై వాటర్ బాడీస్. Completely our southern India has been bounded by water bodies. Arabian Sea we have, Bay of Bengal and Indian Ocean. And completely this is the coastal area. Idantha kuda manaku coastal area ne undi.
Land and water relationship it will affect in these places. ఈ places coastal areas అంతా కూడా affect అవుతాయి. The temperatures will not be more and it will not be very high. ఎందుకంటే మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైమ్స్ విండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి టెంపరేచర్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అంత ఎక్కువగా హై టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవ్వవు, తక్కువ టెంపరేచర్స్ కూడా రికార్డ్ అవ్వవు. అండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వబుల్ క్లైమేట్. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఈక్వబుల్ క్లైమేట్ అని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, నాట్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ కూల్ టెంపరేచర్స్, మోడరేట్ గా ఉంటాయి, ఈక్వబుల్ గా ఉంటాయి, ఈక్వబుల్ క్లైమేట్ అని చెప్తాం. But if you observe the places which are very far away from the water, water కి దగ్గరగా ఉంటే ఓకే ఈక్వబుల్ క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది. If the place is very far away from the coastal area or far away from the water, observe here, I had taken one place, Chennai, and I had taken another place, Delhi. Delhi తీసుకున్నాం. Delhi is in northern India and it is completely landlocked. అంటే చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా దానికి బోర్డర్గా వాటర్ బాడీస్ లేవు, ఓషన్ లేదు. కానీ ఇక్కడ చెన్నై ఉంది, వాటర్ బాడీ, ఓషన్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, చెన్నై ఇస్ a coastal area and here if you observe the climate will be equable climate. It will not be very high, it will not be very low. కానీ న్యూ ఢిల్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే as it is very landlocked area, the temperature will be very high in the morning time, very low in the night times. ఎందుకు, ల్యాండ్ తొందరగా హీట్ అవుతుంది, హై టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి మార్నింగ్, తొందరగా కూల్ కూడా అవుతుంది నైట్ టైమ్స్ వెరీ. అండ్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ మెరైన్ క్లైమేట్ అంటే ఈక్వబుల్ క్లైమేట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్, ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్. నౌ లెట్ us go into the third factor, altitude means height. Height from the sea level. Height from the sea level ని మనం altitude గా పిలుస్తాం. And altitude ఇక్కడ ఏంటి, we know that if you move away from the land, the temperatures will decrease. నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ గురించి మనం చదువుకున్నాం కదా. నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ the temperature will decrease if altitude increases. altitude పెరిగితే టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది అని చదువుకున్నాం. For every 1000 meters height, there will be a decrease of 6.4 degrees Celsius temperature. 6.4 degrees Celsius temperature తగ్గిపోతుంది, మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చదువుకున్నాం. So if altitude increases, the temperature decrease అవుతుంది. Take some example, two places example గా తీసుకుందాం. ఒకటి ఏంటి, లైక్ డార్జిలింగ్ లేదా షిమ్లా తీసుకోండి. షిమ్లా తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఏరియా, హిమాలయాస్ లో ఉంది అండ్ ఎక్కువ హైట్ లో ఉంది. సో షిమ్లా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్, షిమ్లా తీసుకున్నాం, ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఇది 2000 meters హైట్ లో ఉంది అనుకున్నాం. అండ్ టేక్ వన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఢిల్లీ తీసుకున్నాం, ఇది 600 meters హైట్ లో ఉంది ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్. Delhi is located on 600 meters height from the sea level. Shimla is located on 2000 meters height from the sea level. Now, if you choose a temperature, the temperature variation you can see. Normal lapse rate for every 1000 meters, the temperature will decrease. 6.4 degrees Celsius temperature taggipotundi. Anu man indaga chusam. Appudu em avutundi chudandi. If the temperature is 30 degrees, if the temperature is 30 degrees in the Delhi at 600 meters height, what will be the temperature here? Temperature తగ్గిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఎంత తగ్గిపోతుంది, 2000 meters height లో ఉంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 1400 meters డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే 1000 meters 6.4 degrees అది తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎంత తగ్గిపోతుంది, ఒక 10 degrees Celsius టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. అంటే the temperature will be 20 degrees Celsius at 2000 meters height. So the temperature will be changed based on altitude also. మనం ఏం చదువుకుంటున్నాము, క్లైమేట్ కంట్రోల్స్. The temperature will be different in different places because of latitude and also because of land water relation and even because of altitude also. When altitude perige koddi temperature taggipotundi. Examples మనం చూసాం. In our country many places are hill stations like Ooty మండలం ఒకటిగా పిలుస్తాం, Ooty and ఇంకా Shimla, Darjeeling, Kodaikanal, ఇలాంటి కొన్ని places they are located on a very high altitude and even in the peak summer times also the temperature will be very cool in that hill stations.
అటువంటి ఎత్తైన ప్లేసెస్ లో మనకు పీక్ సమ్మర్ టైమ్స్ లో టెంపరేచర్ 40-45 డిగ్రీస్ టచ్ అయినా సరే ఆ ప్లేసెస్ లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఎందుకు? టెంపరేచర్ విల్ బి డిక్రీజ్. అవి ఎక్కువ హైట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ altitude. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ చూద్దాం. సో ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఏంటి అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్, జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి చూడండి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వి హావ్ డన్ అబౌట్ ద ప్రెషర్ జోన్స్. ప్రెషర్ జోన్స్ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఈ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఏంటని తెలియాలంటే మనకు ప్రెషర్ జోన్స్ గురించి బాగా తెలియాలి. ఫస్ట్ చూడండి, ఈక్వేటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 23.5 degrees Tropic of Cancer. Throughout the year, some winds will blow on the earth. వాటిని మనం పర్మనెంట్ విండ్స్ అని చెప్తాం. ఈ విండ్స్ ఎలా బ్లో అవుతాయి? హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ వరకు బ్లో అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది? హై ప్రెషర్ ఉంటుందా, లో ప్రెషర్ ఉంటుందా? లో ప్రెషర్. బికాస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ హై అయితే ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ 23.5 degrees మన పైకి వెళ్ళే కొద్ది టెంపరేచర్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్, తగ్గిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ తగ్గిందంటే హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. హియర్ హై ప్రెషర్ అండ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ ద విండ్స్ విల్ మూవ్. ఇక్కడ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి విండ్స్ కంటిన్యూస్ గా త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ బ్లో అవుతూనే ఉంటాయి. ఈ విండ్స్ మనం ఏమని చెప్తాము? దే ఆర్ కాల్డ్ as పర్మనెంట్ విండ్స్. ఇవి పర్మనెంట్ విండ్స్ అంటే ఇవి త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ బ్లో అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ దే బ్లో ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ట్రాక్. వీటిని ట్రేడ్ విండ్స్ అని పిలుస్తాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ ట్రాపికల్ ఏరియాస్ లో బ్లో అవుతున్న విండ్స్ ని మనం ట్రేడ్ విండ్స్ అని చెప్తాము. ద వర్డ్ ట్రేడ్ రెఫర్స్ టు ట్రాక్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ బ్లో అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి ఈ వర్డ్ వాడారు. ట్రేడ్ విండ్స్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ హియర్. ఇండియా ఎక్కడైతే ఉండేది? సీ హియర్. ఇండియా హాఫ్ టెంపరేట్ జోన్ లో ఉంది, హాఫ్ ట్రాపికల్ జోన్ లో ఉంది. అండ్ మనకి నార్త్ ఇండియా నుంచి పై నుంచి చూడండి, మనకి ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ ఇలా బ్లో అవుతూ ఉన్నాయి. ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్ బెల్ట్ లో ఉంది ఇండియా. అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్ నుంచి విండ్స్ వెస్టర్న్ సైడ్ ఇలా బ్లో అవుతూ ఉన్నాయి. ఇలా ఇక్కడ ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన ఇండియాలో కూడా ఈ విండ్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి. ఈ విండ్స్ ఎలాంటివి అంటే దే ఆర్ డ్రై విండ్స్. ఇవి కంప్లీట్ గా డ్రై విండ్స్. ఇవి ఎటువంటి మాయిశ్చర్ ని క్యారీ చేయవు. డ్రై విండ్స్. అండ్ ఈ విండ్స్ దే బ్లో అట్ వెరీ హై స్పీడ్. ఇవి చాలా హై స్పీడ్ విండ్స్ అన్నమాట. ఇవి యాక్చువల్లీ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి అంటే 25 degrees నార్త్ లో ఆరిజినేట్ అవుతాయి. అండ్ 12,000 meters హైట్ లో ఆరిజినేట్ అవుతాయి. అండ్ దే బ్లో అట్ a different speed. In summer they blow at 110 kilometers per hour, and in winter they blow at 180 kilometers per hour. In summer they blow at 110 kilometers per hour. In winter they blow at 180 kilometers per hour. And ఈ winds blow అవుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కోల్డ్ విండ్స్. ఇది ఎక్కువ కోల్డ్ విండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకంటే టెంపరేట్ రీజన్ నుంచి బ్లో అవుతున్నాయి కదా. టెంపరేట్ రీజన్ లో టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? కోల్డ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఆల్మోస్ట్ కోల్డ్ విండ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్లో అవుతున్న విండ్స్ వీటి వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ అన్ని కూడా అక్కడ టెంపరేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాయి, కోల్డ్ గా మారుతాయి. So this is another factor, upper air circulation. They are also called as jet streams, which will influence the climate in our country. So మన ఇండియాలో క్లైమేట్ డిఫరెంట్ గా టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ గా ఉండడానికి కారణం ఈ 4 factors: latitude, land water relationship, and also altitude, and the last one, jet streams. So these factors which will influence the climate in our country.